Goeiedag en hartlik welkom by nog 'n episode van Agri Monitor. Dit is Dinsdag 27 Junie en ek is Elvirating wat saam met julle in hierdie landbouprogram kuier. Nou moenie vergeet nie, in vandag in die 3 susterskoerante, die Republikein, die Algemene Zeitung en die NFSAN, kan jy die Agri Monitor landboubylaag kry. Nou ja, dis propvol lekker vars landbounuus uit Namibië se landbousektor uit. In vandag se nuusgesprek kyk ons eerstens na 'n video oor Meatco. Nou ja, Meatco het dan nou die afgelope week sy jaarvergadering gehou en sy jaarverslag bekend gestel en daar is dan nou ook aangeteken 'n verlies van 118 miljoen Namibiese dollar. Nou in hierdie video 'n nuusgesprek luister ons dan nou na die situasie en na 'n klompie mense se kommentaar oor Meatco se situasie. Dan nou ook kyk ons daarna na 'n video deur AgriBank oor hoe om tamaties te plant, watter soort tamaties 'n mens kry, dan nou ook baie waardevolle raad in daardie video vir ons boere en ons groenteboere daar buite. In vandag se Plaas Toe-segment kuier ons by organiese boerdery. Nou, die Organiese Vereniging van Namibië, beter bekend as NFSAN se voorsitter, Eckhart Fortsch, is dan nou aan die woord en hy vertel vir ons meer oor die organiese bedryf in Namibië, wêreldwyd, waar die vraag na organiese produkte is en ook die toepassing daarvan, selfs ook binne Namibië. Sê vir julle dankie vir die saamkuier, ons hoop julle geniet dit. Funding part of it and the risk aspects that are related to the potato production is also Meatco het die afgelope boekjaar 'n verlies van 118 miljoen Namibiese dollar gelei, volgens sy jaarverslag vir die tydperk 2022 tot 2023. Meatco moet binne 3 weke 'n spesiale algemene vergadering belê, omdat geen quorum bereik is by sy algemene jaarvergadering wat Vrydag op Grootfontein gehou is nie, en daar dus nie op mosies ooreengekom kon word nie. Meatco het 'n stadium bereik waarin hy slegs met die steun van die regering kan funksioneer. Daarsonder sou die maatskappy reeds gelikwideer moes word. Dit was die algemene konsensus onder bedryfskenners na Meatco se algemene jaarvergadering waar hy sy finansiële verslag beskikbaar gestel het. Tinus Pretorius, die voorsitter van Namibië se lewende hawe produsente organisasie, of die LPO, het gesê Meatco werk teen 'n verlies van ongeveer 20 miljoen Namibiese dollar per week. Dit kom neer op 'n verlies van sowat 5 miljoen Namibiese dollar per dag. Hy het gesê as Meatco onder die handelswetgewing werk, sou dit onwettig gewees het vir hulle om sake te doen. 'n Bankrot besigheid kan nie sake doen nie, het Pretorius gesê. Volgens die onafhanklike ontleder, Rainer Ritter, is Meatco eers deur die staatstoelae van 86 miljoen Namibiese dollar gered. Meatco het die afgelope boekjaar 'n verlies van 118 miljoen Namibiese dollar gelei, volgens sy jaarverslag vir die tydperk 2022 tot 2023. 'n Boer en die voormalige president van die Namibië Landbou-Unie, of die NLU, Reino van der Merwe, het Meatco se geldsake as 'n ramp beskryf. Hulle is besig om hulle eie egos te streel. Die probleem by Meatco is patetiese en swak bestuur, het van der Merwe gesê. Hy het gesê boere slag alleenlik op die oomblik by Meatco omdat hulle beter pryse kry teen sowat 60 Namibiese dollar per kilogram. Dit terwyl beefcore tans sowat 55 Namibiese dollar per kilogram betaal.
Met verwysing na Meatco se jaarverslag het Ritter gesê, soos verwag, dat ouditeure in hul auditmening gesê het, daar is wesenlike onsekerheid oor Meatco as 'n lopende saak. So audit is die algemene gesig van Meatco en 'n mens kan ook een in hierdie boekjaar verwag, het hy gesê. Hy het gesê die omset van Meatco het van 751,9 miljoen Namibiese dollar tot 865,2 miljoen Namibiese dollar toegeneem. Teen konstante pryse was die omset 85,7 miljoen Namibiese dollar in 1990 en in die 2023 boekjaar 86,8 miljoen Namibiese dollar. Ritter het gesê die probleem is dat Meatco markandeel verloor weens sy wanbestuur. Hy het ook gesê die nette verlies na belasting het verbeter van die vorige boekjaar se verlies van 205,1 miljoen Namibiese dollar tot die huidige verlies van 118 miljoen Namibiese dollar. Die auditeure meen daar bestaan aansienlike onsekerhede oor Meatco as 'n lopende entiteit en dat die instansie verliese veel groter sou wees op sowat 204 miljoen Namibiese dollar, sou dit nie gewees het dat die regering 'n reddingsboei van 86 miljoen Namibiese dollar vir hulle aangebied het nie. Hy het gesê die balansstaat het verder verswak weens die konstante verliese. Die totale ekwiteit in die balansstaat is slegs 64,7 miljoen Namibiese dollar. As die toekenning nie gegee sou word deur die regering nie, sou die ekwiteit 'n negatiewe getal gewees het. Volgens hom is die totale lenings van 670,7 miljoen Namibiese dollar en die Ontwikkelingsbank van Namibië dra die grootste risiko. Meatco se netto verlies na belasting het egter van 205,1 miljoen in die vorige boekjaar tot die huidige 118 miljoen verbeter, met inkomste wat ook met 15% van 752 miljoen tot 865 miljoen toegeneem het. Pieter Zenzi van die NLE het gesê dit is seker die 6de jaar in 'n ry dat Meatco 'n verlies maak. Volgens Meatco word hulle winsgewend sodra hulle 60.000 beeste per boekjaar kan slag. Dit beteken hulle moet sowat 5.000 beeste per maand slag. Meatco het in Mei 'n rekord van 7.084 beeste geslag en Beefcore 3.231 beeste. Die kern van die saak is dat Meatco nie verlede jaar in staat was om produsente te betaal totdat die regering ingetree het nie. En daar kon jy dadelik sien dat produsente vertroue in Meatco begin verloor het, sê Zenzi.
Did you know you can buy a new or second-hand vehicle, such as light delivery vans, trailers, small trucks and tractors for agricultural use? The repayment period for these vehicles ranges between 5 and 10 years. Contact your nearest AgriBank branch or visit our website at www.agribank.com.na for more information about this loan product. You can also visit us on Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. AgriBank, your all-season bank. Nutrition. Good morning and a warm welcome on behalf of the Namibian Organic Association. My name is Eckhart Fortsch. I'm an organic farmer south of Windhoek, and I'm also the chairperson of the Namibian Organic Association. So let's look at organic agriculture and its opportunities and importance for global, in the global context, but also in Namibia. Have a look at some of these topics that we're talking about here. Organic agriculture is often falsely understood. It's basically sometimes looked as a pseudo-religion, sometimes it's looked at something that the hippies do, but it's very much about science. The science that Prof. Percy was talking about is actually a very integral part of the way we do agriculture. Microbiology and diversity is important. Why is it important in this context? We, of course, as a nation, we need to feed ourselves. We need to make sure that everybody has not just enough to eat, but healthy, nutritious food. And of course, farmers not only feed their own families, but they also bring food to market. And agriculturalists have a real responsibility to make sure that they can feed the nation. Market in this context is crucial. What creates market demand? We get some big numbers here. As a matter of fact, the international organic market share has grown many times over the last 2 decades. The numbers are on the screen. You have a look at those. How does this touch the local farmer? Namibia's agriculture at the moment is still facing the fact that much of the food is being imported. There's not enough protection of some of the infant agriculture systems. However, we have a real opportunity within this market because we have more demand on organic agriculture products than we have supply, and that we can export. Organic agriculture can do this in a way where our farmers can actually make real money on the international markets because the market is there, but also locally. Locally, people are more and more aware, especially through this pandemic. Those of you that have raised their hands, you are survivors, and you have been touched by the pandemic in a way that you realize how important nutrition is. Having a look at this screen, you notice
that Africa is not really that organically developed, if I may say it that way. We have a relatively small amount of land that is organically certified. And then we have a look at a country that, or a continent actually, that is very similar in climate to Namibia. Australia has a high developed agriculture system. Most of the land is actually extensive grazing area. Would this be something for Namibia? I think it is. The crop production has been extensively already talked about, but livestock is also a crucial export market for Namibia. We are living in an arid environment, and we should be taking advantage of some of these markets because, again, Namibia has farmers that not only feed the families, they feed the nation, and they can actually feed the world. Africa, interestingly enough, have a look at the statistics, has the third highest area of land certified for wild collection. Quite interesting, isn't it? What does the customer look at when they purchase food? Who is the person purchasing food in your family? Most often it's the mom. They go out with the household money. And they look at the food in the shelf and have a look, how healthy is it for my child, for my husband, for myself? Is there any harmful chemicals in there? Anything that I do not really want to have in my body? Modern society has been seriously affected by so-called non-communicable diseases. These are the cancers. These may be allergies. The diabetes. These are not illnesses that the person next to you can easily get, but the health is sincerely affected by the chemicals that we take up with our food, and so people have a look at that. Then, of course, nutrition. We want to make sure that we get the minerals, the vitamins, all the foodstuffs, all the little building blocks of life within our bodies, the way we actually can fight disease. They all come from our food. That's what people look at as well. And then people do care about the ethics in the food that they consume. They want to have an idea or at least an assurance that this food has been produced ethically. The animals that we produce should not be coming from a feedlot. You know, animals that stand extended periods of times in their own discharge, that's not nice. The food, is it produced in a chemical system where you've got monocrops of maize, for example, or other such foods that are produced in a way that is actually detrimental to the soil microbiology, that does not take care of the good instincts of the animals that are very well adapted to their environment. People do care about these factors as well. But then they stand in front of the shelf and they see this forest of labels. All of these labels are trying to project an image of you're buying good food, it is healthy, it is nutritious, and it also takes care of the environment in a way that is ethically sound. Most of these labels do have certain standards. Some of them are being tested by some type of a certification system. The good news is that on the organic side, we've got actually probably the oldest system of standards that are continuously being reviewed, that are continuously being tested and adapted to the needs of modern agriculture. As I stand here, there's scientists out there trying to scientifically enhance agriculture to ensure nutrition and food security for the future. Organic actually has the standards that we use in order to test farmers against, and this is being done by an independent level of certification where you can go out to the market and you can see an organic label and you can trust it. The two smaller labels that you see on the side of the Namibian organic labels, these are actually supported by the law. On the left side, the European Union, and on the right side, the American United States
Department of Agriculture, their organic label. Van dese week se veilings lyk dan soos volg. Op 27 Junie hou Agri veilings op Okahanya, Namatubis en Marintal, Karoo op Otchinene, die NLA 'n klein en grootvee veiling op Monica en die WLA 'n klein vee veiling op Rehoboth. Op 28 Junie is Agri met veilings op Grootfontein en Karasburg, die WLA met 'n grootvee veiling in Windhoek en die NLA met 'n klein en grootvee veiling by die Aranos Kerk. Op 29 Junie is Agri met veilings op Windhoek en Keetmanshoop, Blouberg met 'n veiling op Otjiwarongo en Karoo met 'n veiling op Witvlei. Op 30 Junie is Agri met veilings op Kamenjap en Gobabis en die NLA met 'n klein en grootvee veiling op Marintal. Van dese week se dagboek, nou ja, ons het dan nou Dr. Herman Fortsch se inligtingsdae oor die aanplanting van doringlose turksvye gelys. Nou op 28 Junie is hy dan nou op Helmeringhausen, die 30ste Junie op Maltee en 1 Julie op Marintal. Nou daar is dan nou ook onderskeie kontaknommers wat geskakel kan word om hierdie dae by te woon. Wat die vleispryse van die week van 26 Junie betref, slagpryse dan nou onveranderd oor baie weke reeds. Dit is dan nou wat Meatco betref in Windhoek, asook sy noordelike kommunale takke in Katima, Mulilo en Rundu en Beefkor op Okahanya. Ons slaan dit dan oor en dan reguit veilingpryse toe, natuurlik ook nie baie goeie nuus nie. Tollies se prys wat wat verhoog het na 27 Namibiese dollar en 13 sent, verse goedkoper op $25, 14 sent per kilogram stoorosse ook goedkoper op $25, 32 sent, stoorverse $24, 28 sent, slagosse $27, 11 sent, slagverse $25, 83 sent. Koeie maar tot vet tussen $18.96 per kilogram en $27.57. Slagbulle dan nou vir $23.67 per kilogram die afgelope week verkoop. Koeie met kalwers, dis baie laer as voor van dese week, dis dan nou 9.850 vir 'n koei met haar kalf. Slagskape, skape se pryse wat redelik stabiel bly. Dorpers die afgelope week dan nou vir $31.49 per kilogram as 'n gemiddelde prys. Vetsterte $32.69. Bokke wat van 'n afwaartse prys op $1.193 per bok. Dit is waarvoor ons vandag tyd het. Volgende week, selfde tyd, selfde plek. Julle weet waarom ons te kry. Mooi loop.